Merba l-ura l-program Pjazza ednilkom qabel ma morna l-pawza pubbliċitarja li l-Europol li għal-għada tal-Pulizija, tal-Forzi tal-Pulizija madwar l-Europa, wissew li militanti mill-Istat Islamiku jista' jkun li jittantaw li jagħmlu jew iwettqu xi attakki terroristiċi fi żmien il-festi tal-miliet huma diversi tattiċi li jista' jkun hemm. Ovvjament dan huwa analiżi ta' possibilitajiet u biex nitkellmu dwar dan se ngħaddu mal-Lussemburgu mal-kwartieri ġenerali tal-Europol fejn hemmhekk se nitkellmu ma' Jan Oorth illi huwa il-kellim ewlieni għall-Europol. Jan, good evening to you. Are you hearing me? Good evening, Carl. Yes, I hear you pretty well. Good evening. Jan, this is a statement issued by Europol, obviously not to alarm, but to inform the European citizens on the possibility of terrorist attacks, given the fact that we are going now into the height of Christmas festivities. Am I right? Exactly, you're right, Carl. So we, as the European Law Enforcement Authority, we informed today with our report about the ongoing terrorist threat of the so-called Islamic State. We did this already in January when we launched our European Counterterrorism Center, and we think it was needed to update our analysis how the Islamic State might plan to carry out terrorist attacks in Europe. Because the situation changed during the year. You might be aware that the so-called Islamic State is becoming more and more difficulties on the battlefield in Syria and Iraq. Yes. And we think this might also have an impact how they might plan potential terrorist attacks in the European Union. In fact, the report plays down the likelihood of attacks on critical infrastructure, such as nuclear sites, but they would be possible to look for soft targets. Is that so? Yeah, that's what we think. Soft targets, which means human beings, these are very easy targets. And it's also, as we have seen in Paris and in Brussels, soft targets is also something that really supports terrorist groups in reaching their goal, because in the end, what do terrorists want? They want to use violence or the threat of potential violence to push for the political or religious goals, and they want to bring our societies out of balance. And aiming at soft targets is very easy. We've seen it in Paris. That was a very well-planned attack with explosive, with automatic firearms. But we also seen the other side of terrorist attacks in Nice, in the south of France, where a lone wolf just needed a vehicle, a rent-a-car, and he drove into the people who gathered for Bastille Day, the French National Day, and the results were almost the same. So basically, the appeal for Europol is to European citizens to be vigilant for the possibility of lone wolves or possible groupings of people who could be plotting such attacks. Yes, we think that the so-called Islamic State has less time to plan carefully terrorist attacks as in Paris. We think that it's not unlikely that the Islamic State will call for single actors, for lone wolves, to do whatever they can, to take up a stone, to take up a knife, to use cars, and to carry out terrorist attacks. So it does not have to be an attack directed by IS. It can be also just an attack inspired by IS and carried out by a single person. Jan Oorth, thank you very much for your contribution in our program tonight. We wish you as well the best of the festivities, and thank you so much once again. Thank you for having me, Carl. Have a lovely evening. Goodbye. Thank you so much. Mela nirringrazzjaw hemmhekk il-Jan Oorth mill-Europol fil-Lussemburgu. Nistgħu nkomplu b'aktar diskussjoni fil-programm tagħna. Ndawru ftit id-diskussjoni kemm m'għandax taqsam ukoll indirettament għaliex qed nitkellmu wkoll dwar forzi ta' sigurtà u din id-darba hija dwar l-identifikazzjoni ta' vittmi anki f'ċirkostanzi sfortunati bħal attakki terroristiċi jista' jkun. U nilqa' miegħi lill-Ispettur Charlo Qasam il-Korp tal-Pulizija li huwa kap ukoll tad-Dipartiment tal-Forensika tal-Pulizija. Nsellimnek, Karl. Iva jena wieħed mill-żewġ uffiċjali inkarigati mill-taqsima tal-Forensik. U qed nistidnek propju l-lejla, però għax il-biera flimkien mal-Ministru għall-Intern Carmelo Abera tħabbar it-twaqqif ta' unit speċjali li sejħu ħsieb l-identifikazzjoni ta' vittmi f'ċirkostanzi speċjali. Iva, Karl, fil-fatt dan il-unit ġi maqut flimkien ma' entitajiet oħra li u maħna l-Polizija
li għandek żewġ branki fost dan il-team mill-korp tal-Pulizija li huma l-Forensic u l-Vice Squad. Għandek entitajiet oħra huma s-Civil Protection Department, għandek l-AFM, kif ukoll għandek l-entità tal-Health. Bażikament dana ġie format għaliex meta jkun hemm inċident ta' ċertu serjetà kemm fit-toroq kif ukoll delitti, inċidenti ta' traffiku, tiġrif ta' aeroplan palma kellna. Bħalma kellna dejjem ħansibu l-dawn l-entitajiet fuq ix-xena tal-inċident jew tar-reat li jkun sar. Għaldaqstant waħda mit-training li ħadna din il-ġimgħa kienet il-kooperazzjoni u koordinazzjoni bejn dawn l-entitajiet kolla flimkien. Ġifieri dan il-unit jkun kompost minn diversi units fosthom naraw l-armata, l-pulizija, il-dipartiment tas-saħħa, għandek il-dipartiment tal-forensika. Insomma, għandek diversi units li jaqdu flimkien dan il-unit li se jkollu l-ħidma speċifika biex jgħin fl-identifikazzjoni malajr tal-persuni. Però ħaġa li laqtitni hija il-f'każ uniku, per eżempju, kollok vittma waħda jew tnej jew tlieta, mhux għalfejn jkunu involuti mal-ewwel il-qraba biex jidentifikaw. Tajjeb, kif jista' jkun dan? Kif tistgħu taslu għal identifikazzjoni ta' persuna mingħajr l-involviment immedjat tal-qraba? Iva, mela, biex tidentifikaw persuna aħna qed inwarbu l-użanza ħanejdu hekk li nagħmlu normalment li jiġu l-qraba jidentifikaw minn dak li għedu facial recognition. Sewa. Mill-wiċċ. Sewa. Prinċipalment għandek 3 primary identifiers. Li huma is-snien, id-DNA u l-fingerprints. Dawk huma identifiers prinċipali li twassal l-identifikazzjoni tal-persuna. U mbagħad għandek dawk li huma secondary identifiers bħalma huma marki fuq il-ġisem, tattoos, medical records, ħwejjeġ u xi punti oħrajn li tista' nġib informazzjoni fuq persuna. Għandkom database diġà? Le. Din il-proċedura ssir dak il-ħin minn meta jkollok din il-persuna li tkun mhux identifikata, ma nafux min hija. Tajjeb? Meta kun hemm dan il-każ fejn għandek persuna mhux identifikata, x'imkien ieħor qed isir rapport ta' missing person. Mela il-proċess irid isir naħa mill-naħa tal-postmortem, dak li jgħidu l-postmortem, u naħa l-oħra dak tal-antemortem fejn għandek in-nies qed jinterrogaw iktar milli jinterrogaw jagħmlu interviews lill-familjari u relatives tal-vittma. U jagħmlu investigazzjoni tagħhom biex iġibu l-informazzjoni u d-data tal-missing person. Biex sar dan il-taħriġ kien hawn ukoll il-kollaborazzjoni ta' diversi forzi tal-ordni barranin Ewropej. Fosthom kien hemm tal-Belġu u kien hemm Christian de Kobek li huwa direttur tal-Dipartiment DVI tal-Belġu. Ħa nisimgħu. If a disaster happens abroad, it will be first a reaction of Interpol. Interpol, we offer an assistance to the affected country. Okay, and it's up to the country to accept or not the insistence of Interpol. But also there exists a bilateral contact between countries. And for example, in Europe, everybody knows, thanks to the European project, everybody knows each other. All the commanders know each other. And if something happens, we can call them directly. Anki l-Ingilterra kollaboratu kella l-parteċipazzjoni permezz ta' Howard Way li huwa Detector Inspective mid-DVI UK. Okay, well, we've had a very motivated group of students, both men and women from the various agencies. So from the Malta Police Force, the Armed Forces, from Civil Protection and from Health, of course. So we've had mixed teams. They've all worked, some of them with people they don't know, haven't met before, but they've been very enthusiastic. And it's important they all volunteered for this important role, which, you know, is not to everyone's liking. It's quite a traumatic, difficult situation that can be faced when dealing with these type of incidents. But I'm very impressed by what I've seen in Malta this week.
Dak kien Howard Way mill-Metropolitan Police tal-Ingilterra. Biex nikonkludu, Spettur, bażikament dana mhux qed ngħidu biss għall-inċidenti li konċernaw Maltin, imma wkoll ovvjament jekk kien għal xi ħaġa jkun hemm barranin involuti rajna l-kontribuzzjoni tal-Interpol u tal-Ingilterra. Ġifieri hemm issa tisħieħ dan il-unit huwa jikkopera wkoll taħt il-kappa tal-Europol u Interpol ukoll. Iva, fil-fatt il-gwidi u l-standards li qed nimxu magħhom huma gwidi maħruġin mill-Interpol. Nista' nżid ukoll li bħalissa dejjem diskussjoni tanka għall-presidenza tagħna l-Maltin fl-Ewropa sabiex tinħoloq dik li jgħidu l-European DVI Network sabiex ikonna focal point għal meta jiġru inċidenti madwar l-Ewropa. Meta jiġri inċident madwar l-Ewropa jista' jagħti il-każ li konna jew teams minn Malta li jiġu deployed ħalli jagħtu l-għajnuna tagħhom lil dal-pajjiż, kif ukoll jista' jkun jekk ikun hemm vittmi li huma Maltin f'dawn l-inċidenti jiskatta d-DVI team ta' Malta sabiex iġib l-informazzjoni. U jħaffef il-proċess ta' identifikazzjoni. Jħaffef il-proċess. Mela, Spettur, Asa, grazzi ħafna tal-li kont magħna l-lejla, nawguraw ukoll il-festi tajba lilek u l-tim kollu tal-forensika li jaħdmu 24 sija kull-jum daw. Mela, ibqa' magħna ftit sekondi oħra se nitkellmu dwar l-itwal siġġa tal-miliet li tittella f'Birżebbuġa u attività għal Community Trust Fund li se ssir fil-Context Excelsior għadha minn ftit ieħor.